Okay, let's start now. Yeah. Before we start, I would like to ask you to look at these questions and this number. wuxuu idin dhahay muxuu xafiidsan su-aashan hadda idin hayo ay tahay maanta maxaad dareemaysaa nambaradaana 0 2 3 4 5 waxa waaye waxay meelaha dareemaysaan. Yeah, this question is basically asking you about what is your feeling today, now, especially now. On the left 0, I put symbol of dark leaf, and on the extreme right, I put symbol of flower, reddish flower. So you can interpret as free as possible, but probably my overall interpretation is that on the left is feeling when we are down, and on the right is the feeling when we are having a good positive feeling. Okay, so wuxuu dhahay sawirka haddu joogtiin muxuu ahaa qaybta bidixna waxa waaye buu dhahay flowerka oo xogaa dinsan, qaybta muxuu ahaa midigtana waxa waaye flowerka xogaa muxuu ahaa kalaradiisa fiican yahay. So maanta waxaad dareemaanta wuxuu dhahay waxaa sheegtaan maanta waxaad dareemaysaan hadda la joogo waqtiga. So dhinaca bidix 0 ilaa 2 wuxuu sheegaya inaad dareemaysid muxuu ahaa inaad xogaa daciifsan tahay ama wax kaa khaldan yihiin ama moodkaaga khaldan yahay. 4 iyo 5 wuxuu sheegaya inaa meel fiican hadda joogtid yacni oo faraxsan tahay ama wax fiican muxuu niyadaada ku jiraan. 3na waxa waaye normal. Okay, so I will ask everyone to type in the chat box what number that you choose to represent your feeling now. Chat box kusoo qor dhahay waxaad dareemaysaa numberkaad dareemaysid kusoo qor. Haddaa eber dareemaysid eber soo qor. Haddaa 4 dareemaysid 4 soo qor. Haddaa 5 dareemaysid 5 soo qor. Aday kugu xiran tahay shakhsiyad. Khadra said 4. Yusra 3. Muna 3, 4. I'm feeling positive. Good. Nice. Okay. Yeah. Okay, this is a specific feeling today now, yeah? Iman عادي afka nooga sheeg dhimal hadaa qori weysid. Okay, now I will move the same picture but slightly different scope. Let's list the questions. How is your feeling generally most of the time? Mararka qaarkood maalmaha kale caadiga ah maxaad dareentaa yani midkaaga see waaye hadda su-aasha hore waxay ahayd maanta maxaad dareemaysaa hadda lagu jiro su-aashana waxa waaye maalmaha caadiga ah maxaad see dareentaa. Okay, 4 3. Most of the time 3. Fatiha, yes. Lelo 0. Muna 3. Continue. Let's see. Dadka wali soo qorno soo qori karaan. Iman 3. Okay. Yeah. So you can still continue. I will move to the next part of it. Yeah, the reasons I ask these questions is because in trauma, when we deal with people experiencing trauma, especially the complex trauma, people who are suffering from that complex trauma, usually they will have constant, quite stable, long-term negative emotions. Dadka oo xogaa wuxuu dhahay oo traumaha adag soo mara buu dhahay waxyaalahaas camal ay dareemayaan u dhahay yani moodka differentiga ah. Yeah, so yeah, if we are suffering from trauma, there is a high likely
that our general feeling or emotions will be at the low end of the spectrum. wuxuu dhahay hadduuna haayo trauma ama dhaawaca mararka qaarkood wuxuu dhahaa inaan niyaddeena iyo fikirdeena markasta hooseysa waaye. Okay, since we have already discussed, I mean you with Naima and the rest of you, about several mental health problems, so let's think about these questions. How do we define trauma in the context of various mental health problems such as stress, anxiety, PTSD, depressions, and others? So this is the, let's think about this question. Okay, wuxuu dhahay maadaama aan hadda fiirnayay macamalo kale waxay idin soo bartasumahan waxyaalo kale oo cudurro kale oo ku saabsan dhinaca dhimirka, laakiin maanta wuxuu dhahay sebaan u qeexi karnaa dhaawaca ama uga kala saari karnaa sida walbahaarka stresska sida walwalka oo anxiety-ga sida PTSD-ga iyo sida depression oo ama niyad jabka sidee u kala saari karnaa buu dhahay. Before we continue, at this point, is anyone feeling confused or uncertain? Why do we talk about trauma? Because it seems all overlapping with other mental problems. Okay, qof miyaa jiro shaki ugu jirto maanta waxa la baranaayo oo yahay traumaha, yani maxaa maanta u baranaynaa trauma, waayo maxaa loo baranayaa traumaha oo dhaawaca maxaa loo baranaa camal qof maa jiro shaki ugu jiro. Okay. Okay. So they say no. No. Okay. Yeah. Good. So let's see. So what trauma is basically, it's the original word is come from Greek words that's translated into wound. Okay. So trauma aslan wuxuu ka yimaadaa Greek tu wuxuu ku qoxday trauma inuu yahay wound waxa waaye dhaawac af Soomaali. Okay, it's although it's originally actually it's originally referring to physical injuries, but nowadays this term trauma is quite often used to also cover emotional wound. So basically wuxuu dhahay Greek waagi hore aslan yani originalkii hore waxay ku qeexeen ereyga dhaawaca inuu u qaybsan yahay kaliya tole physical injuries oo dhaawacyada jirka oo kaliya tole, laakiin hadda la joogo trauma ama dhaawac waxaa lagu qeexi karaa waxaa lagu tixraaci karaa nabarada oo shucuurta ama emotional woundska. Yeah, but if in the medical field you will still find this used word of trauma in the physical wound as well, especially in the, if you go to emergency department, usually the term trauma and emergency department or trauma and emergency care, something like that. So haddii aad aadin caafimaad ahaan laga sheekeeyo ama aadid emergency-ga ama dhakhtar u tagtid, markasta ereygan traumaha waad arki kartaa buu dhahaa waana la isticmaalaa badanaa, laakiin waxaa loo isticmaalaa waxa weeyaan jir ahaan ama ku dhaawac jir ahaan kugu dhaco waa trauma. Okay, let's now we zoom into the trauma as emotional or psychological wound. So the trauma is basically emotional response to terrible events that can be one-off events, can be repeated and prolonged events that cause emotional disturbance. Okay, so traumaha waxaa lagu qeexaa buu dhahay waa jawaab ka yimaado waxyaalaha oo terrible eventiga ama wax oo wax xun sameynaya ama ficil gelinayo. Waxaa ka mid markay kugu dhacaan shil, waxaa ka mid markii qof la kufsado, oo markii jirta masiibo dabiici oo markay jirta waxyaalo kale la tixraaca traumaha ama dhaawaca waxaana ku qeexay traumahan ururka cilmi nafsiga ee Mareykanka APA baa la dhahaa. So the terrible event
are interpreted as terrifying, fearful, threatening by the people who experience. So, sorry, can you repeat again? You said it's... So the terrible event are interpreted by the person who experience as terrifying, fearful, what do you call it? Threatening. Okay. And so dadka ku dhaca traumaha ama dadka dhaawaca soo maraa waxay ku qeexaan buu dhahay waxyaalaha camal oo kale wax oo hanjabaad ah oo threatening ah waxyaalo oo xunxun waxaa ka mid ah oo kale buu dhahay inay baqdin inay ku dhacdo ayaga nafsiyad ahaantooda. And even quite often it's a life-threatening event as well. mararka qaarkoodna wax weeye masiibo oo dabiici ah ama masiibo oo dhacdo oo ku dhacday oo eventigaas. Yeah, it's disturb the person's security, sense of security. qofku wuxuu garanayaa oo security ama security of family securitygiisa qofka amnigiisa basically. Yeah, the term that quite often referred to trauma is post-traumatic stress disorder, but this is only one type of trauma. There are many other types of trauma that we need to understand. Basically, trauma wuxuu tixraacaa budaa waxaa la yidhaahda PTSD ama post-traumatic stress disorder. oo markii wax kugu dhacaan hadhowna wixii aad ka qaadisay waxa la dhaho PTSD. So how does trauma look like in a very simple, easily understandable term? This trauma actually simply appear in the overwhelming emotions and powerlessness, meaning that the emotions is so strong and the persons cannot control or cannot regulate the emotions in the now, even though the event that causing that emotion already passed, and quite often is already passed for a long time. Hello? Sorry, you want me to repeat? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Oh, sorry, my voice, the voice was cracking. I think it's my internet. Sorry, it says it's unstable. Okay, do you want me to repeat? You said trauma simply appears, right? Yeah. Please repeat. Okay, so trauma in actually simply means, it appears simply in the form of overwhelming emotions that's so strong that make the persons who experience these negative emotions cannot control or cannot regulate the emotions in the current state or in the now. Despite the event or the threatening events, the traumatic event have long gone or have long passed. So wuxuu dhahay trauma simply ahaan buu dhahay waxay kugu imaanaysaa muxuuha adoo dareemaya overwhelming ama overwhelming waxaa mataqaanaa markay muxuuha kaa tambato muxuuha traumaha. So hadhowna waxaad dareemaysaa buu dhahay powerlessnessna waxa waaye awood la-aan. So adoo wixii dareemaya waxaasna waxay kugu dhici karaan adoo hadda joogo wixii yani si fudud bay kugu dhici karaan oo si oo argagax ahaana kugu dhici karaan u dhahay. Okay, then about what is threat or what is threatening is actually quite subjective to every person, because something that is hurting for one person may not be hurting for someone else. Okay, so wuxuu dhahay wax oo qof ama wax yeelaya buu dhahay qof kale wax ma yeeli karo dhahay. So qofki traumaha yani trauma qofka Sorry, is there nimco wax ma rabtana sheegtid? Okay, okay, yeah.
So, for example, this for the young people or young children when they were toddlers or when they were small, they can absorb, perceive the neglect by the caretaker or criticism as something that is threatening. So marka baby markuu ilmaha yar yahay buu dhahay mararka qaarkood wuxuu dhahay markay u nugul yihiin waxyaalahan kale u nugul yihiin markii ay yani like la neglect garay neglect waxa waaye waa markii la yani la tuuro ama la ilaawo ama la dayaco markii la dayaco waxyaalaha camalka markuu u nugul yihiin marka ilmaha markay yar yihiin ama waqti yar ay ku jiraan. Yeah, like let's say, for example, if a baby is crying because of feeling hungry, and then the caretaker do not come to the baby to fulfill the needs, to calm the baby down, so that experience is something that is threatening to the baby. So hadda for example buu dhahay markuu ilmaha oynayo ama naagta xanaaneynaysa ilmihii oyintiisa ma kala jeclo yani ilmihiina wuu iska oynaya so muxuu ahaa dayacitaankaas camal oo kale buu dhahay ilmaha nafsiyad ahaantooda waxa weeyaan hanjabaad camal oo kale waa mid. Hello. What is sound is that? I think it's the baby. Okay, it's cute. Okay, yeah. So this is one example of something that we call developmental trauma, which trauma that happened in the early stage of developmental of human being. So traumahan noocan oo kale waxa loo yaqaan waxa loo developmentalna waxa waaye horumarinta ilmaha hadday yihiin maadaama ay yar yihiin ay soo weynaanayaan. We may not be able to remember the event because our memory is not developed yet or so perfectly as we are adult, but that experience actually is being stored in the body, in the brain, and also partly in the body of that small human being. So ilmaha markay yar yihiin laga yaabaa inay xasuusanin laakiin still buu dhahay muxuuha memorygaas ama xasuustaas ay waagaas ay yaraayeen ay soo mareen buu dhahay laga yaabo inuu maskaxdooda ku jiro weliya toole oo yani oo maskaxaas muxuuha safgareeyeen. The baby is powerless because the baby cannot fulfill the needs by themselves. They cannot walk, they cannot find the mother, they cannot take the food themselves. So the baby, when that happened, the baby was powerless. So maadaama ilmaha yariiska wuxuu awood la'aan yahay awood fiican uusan haysanin waayo uu yar yahay mana socon karo mana lugeyn karo hooyadiis uma tegi karo waxyaalahaas uu rabo nafsadiisa ma samayn karo ama ma muxuuha samayn karo. That's why waxyaalaha camal kale way saameyn kartaa traumaha. Yeah, there is one term that I got from one book. I will show you later the book. There is a term used to describe the bad experience that happened in the early time and stored in the body of human being. It is stored in the place called cosmic address. Okay, so wuxuu dhahay muxuuha maskaxda yani maskaxiyinta muxuuha xasuustaas wuxuu ku xirmanaya ama muxuuha ku store gareyn karaa buu dhahay waxa la dhaho cosmic ama wax maskaxda waxa weeyaan qayb kaga taalo waayo oo muxuuha qaabilsan muxuuha inay muxuuha xasuusta hayso kaydiso. Yeah, this is just a term to what you call to refer to the fact that the trauma actually stored in the body, that we, because when we were young we cannot understand things, but we absorb and then we suppress that into somewhere in our body.
so muxuuha xasuusaas uu dhahay marka maskaxdeena ku hayna ama jirkeena aan ku hayna buu dhahay yani so it will store in our body, right? Yeah. jirkeena buu muxuuha muxuuha xasuusaas jirkeena uu haynayaa buu dhahay. Yeah, so slowly that later the next part we will see that experience actually form the mindset or the way of that small human being see things as something threatening or something not safe. Sorry. So I was trying to look for a cosmic address in English, in Somali. So that they can understand it very well. What is cosmic address? Okay. So cosmic address كم تقن هذا وايد نسوا شيء قاعد إن شاء الله جروب كا وواح أو محا واح من جركنا كم ده هواي أو محا حسوس تبحها كيدي سواي. Sorry, go on. Okay, yeah. Sorry, let me. Yeah, so I think as indicated earlier that usually the trauma is caused or related to event that is quite or extremely stressful, like wartime combat, natural disaster, sexual or physical abuse, assault, violence in the family, domestic violence, abandonment, and many more. So داوع wuxuu dhacaa buu dhahay muxuuha markay jirto muxuu eventiin noocan camal kale ama dagaal ha ahaato ama muxuuha dabiici muxuuha wax dabiici ah ama physical iyo sexual abuse oo ah muxuuha xadgudubka jirka ama muxuuha sexualka ah ama muxuuha abandonment oo ah yani qofkii muxuuha la tuuraya ama maxaa dhahay la dayacayo. That include also genocide, then slavery in the US, that Black American experienced slavery in the past. So the trauma actually passed down to the next generation as well. Yeah. So waxay noqon kartaa xitaa daawacan buu dhahay dadkii waagii hore oo soo maray xasuuqii ama dadkii soo maray muxuuha slavery oo ahaa yani Amerikaanka Mareykanka oo muxuuha caabidisanaysay muxuuha dadkii madowga ah waddanka gumaysiga marka waxaas camal kala uu sababi karaa buu dhahay traumaha. Yeah. So the horror or the difficult part of the trauma that we are suffering or we have to bear to handle this difficulty is that overreactions of the inappropriate stimuli, meaning that people who experience trauma, they will usually respond to new situations in the overreaction manner, like if one thing cause one person's, if one thing do not cause one person angry, but for people who with trauma, these people can extremely angry when the person experience or see certain incidents. Okay, so dadka traamaha qabo uu dhahay ama daawac soo maray buu dhahay waxyaalaha qaarkood uu ka xanaajinaya. For example, qof markii waxa lagu dhaho qof caadi ah trauma weligiis soo marin laga yaabaa qofkaas inuu waxaan hadalkan uu saameynaynin, laakiin qof soo maray daawac ama trauma laga yaabo wixii inay overreaction ku sameeyaan ama wixii ka badbadiyaan ay dhahaan muxuuha hadallada qaarkood ay hadal weyn u qaataan yani ay wax ku sameeyaan ay wax sameeyaan uu dhahay. For example, accidentally I find out that my friend have a birthday party and I was not invited. So because I'm having trauma, so my reactions to that incident is, or my thought will be, oh, he doesn't like me, he hate me, I will not be friending with that person anymore. Something that's one example of how we overreact to certain stimuli. Overreaction kala sheega waxa for example buu dhahay
qof saaxiibkaagii baa maxaa la dhahay meel aaday meeshii markuu aaday adiga muusan ku wicin ku dhihin kaali meeshaan isla raac wada aadna labadeena so for example adi maskaxaada waxaad gelinaysaa okay qofkan muusan ima dhihin meeshaas imo ama meeshaas ii raacay muusan dhihin waayo laga yaabo inuu neceb yahay ama ima jecelo ama waxaan yani maskaxdaadii baa waxaad ku samaynaysaa hadallo un baad ku samaynaysaa. So the way our thinking respond or interpret that reality is quite often exaggerated, and the pain that we experience, the anger or the disappointment, is also exaggerated. So wuxuu dhahay mararka qaarkood u dhahay maskaxdeena waxaa ku sameyn u dhahay ama waxyaalaha qaarkood sida qaarkood u fasiran u dhahay of exaggeration ku sameynaa ama wixii baad ka badbadinaynaa ama wixii bombonin aa la dhahaa bombonin wax weyn xiriirista ama wax weyn. Okay, so this behavior of overreactions and the emotions is so intense and exaggerated, make our social relations become dysfunctional. Waxaan hadda idin sheegayay mataqaanaa waxay hadhow saameynaysaa xiriirka aan la leenahay. Ha Firdawsa. Maybe let me. Sorry, gacanta iga dhacday. Sorry. Yeah, sorry. Okay, so that exaggerated thought and emotions is very characteristic of people with trauma. So that situations that appear into our behavior can ruin our presence, our social relationship in general, but also make us what you call in the workplace, in the school, become someone who quite often maybe not likable. Yeah? It's not easy to deal with. So wuxuu dhahay traumaha ama dhaawacan u dhahay dadkan saas camal qaba ama ha ahaadaan dadka oo xiriirka dadka ku adag inay xiriir sameeyaan wuxuu saameynayaa buu dhahay nolosheena maanta aan joogno iyo tan mustaqbalka ah wuxuuna saameynayaa maxaa dhahay nolol maalmeedkeena camal sida markaa iskuulka aadaysid ama shaqo aadaysid yani because maskaxdaadii baa muxuuha wax isbabedelayaan yani waxyaalaha qaarkood waad fasiraysaa sibaad u qaadanaysaa siba u qaadanaysaa buu dhahay. So if we are not traumatized, we might be able to rationalize the fact, like if we are not invited by a friend who had a celebrate birthday, there are many reasons that can cause that. Like for example, the friend might have that birthday party only among the family members. That's one, and also probably because the seats is limited. It's not because the person do not like me. يعني for example ده حفلة عمل وكلام كذا أسقفك صاحبك وكوع إنه ده هاي مسكحة وكشق يسين كتحديك تنتقل أوكي قف كانوا حسن يجوع إن مش سواء كيني كرسوا وحواه باليه كرتا كو اللي جاوا إنه حنو ها family gathering أما ضد family كليس كو إيمان كرا أو أنا جنا because family مي هي ما دام family هن ما أدي كرا ماشاس نمبر لو إحنا نكون كرتا maybe ضد بدن مش لو مثل جنا إمادان maybe محا كرسي ما بنانين أو أنا جنا مش محا أنا بوحي مدوني عمل أقل يعني مسكحة ومحا وحس عمل كل بعد قلين كرتا وده هاي. So that pattern of thinking and response that overreact become a pattern of behavior that repeatedly appear. In terms of order, يعني like it will recur in the future. It will recur. It will recur. It will become a pattern that or themes that repeated over time. They overreact in negative way. Yeah. So haddii maskaxdaada oo yani markasta waxyaalaha qaarkood negative aad gelisad mataqaana wixii saas markaad kusii socotid buu dhahay wuu sii weynaanayaa hadhown wixii wuu soo laalaabanaya so hadduu qof kale haddana wax kugu dhaho haddana wixii si khaldan baad u qaadanaysaa haddana qof kale wax kala dhahayo haddana sidii qof kale si khaldan baad u qaadanaysaa so maskaxdaada lama reason garaynaysid waayo muxuu adaaba naftirkaagaaba wax dhan wax ka dhigaysaa wax negative ah. Yeah, there are many examples that we can see of
the pattern. Yeah, I mean the themes. Like just now, the example that I give is the theme is I'm rejected. I was disliked. That is the interpretations. This interpretations quite often will be repeated, apply in other situations. When there is, for example, my boss call my colleague instead of me to do one work. So because I'm traumatized when I was small, I'm actually maybe like probably my mother reject me or something like that. So when I face my boss doing that incident of calling my colleague instead of me, I will interpret that as, oh, my boss dislike me, my boss hate me. That's repeated themes of certain trauma. waxa waaye buu dhahay for example markaa yareed ba laga yaabaa in hooyadaada yani dhahda hooyadaad inay ku diidi jirtay ama markaad hooyada u tagtid yani way ku ignore gareyn jirtay and then markaad weynaatay aad shaqada bilowdana booskaaga waxaa arkaysaa oo qof kale u yeeranayo so waxaas hadhow maskaxda waxaad gelinaysa oh okay so booskayga ani imuusan yeernin waayo aniga muxuu ahaa ima jeclo ama ima rabo ama wuu i diiday sida hooyaday camal kale anoo yaraa markaa yara i diidi jirtay baa buu dhahay. Yeah, so this trauma basically shape our point of view, shape our world view, even shape our interpretations of many realities. So waxa point of view aan ka haysana waayo buu dhahay muxuu ahaa hadaldeena. Okay. Yeah, so we can understand trauma as using this metaphor of projector that project things to on screen. So trauma actually create mindsets, worldview that see realities with a fractured lenses. Meaning, if we use this what you call projectors and the lens is fractured, so what we see on the wall or on the screen is a fractured image. So wuxuu dhahay qofka daawacaysan wuxuu turjumayaa xaqiiqda ay keenayso qofka ama wuxuu xaqiiqda ay keenayso qaabka dareenka iyo fikradaha kale oo ku salaysan dhacdooyinka kale. So for example muxuu ahaa the wall is you said the wall is fractured, so the reality sees with a fractured lens, right? Yeah. So the reality that we see or seen by people who are traumatized, the reality is not the real reality, but the fractured reality. So waxa arkid buda wax oo xaqiiq maahan laakiin waa wax oo jaban waaye basically wax adi maskaxdaada gelisay ma wax oo run maahan. Okay, then a traumatic persons interprets reality according to this pattern of feeling and thoughts that form by traumatic events. Even though the traumatic event has happened long ago, but the reality that they are facing here and now is interpreted based on the thought and feeling that produced in the past. So marka wax ay ka duudaha ma aad fiirisid yani waxaad u fasiranaysaa buu dhahay wax adi kugu dhaceen markii hore muxuu ahaa qadiimi wax qadiimi oo hore kugu soo dhacay baad u fasiranaysaa buu dhahay. So far until this part, have you if you have any comment or questions, you can type or you can open your mic and share with us. بس سؤال قبتين سو sheega intii oo qaybta loo gudbin. Any comment, any thought? سؤال ma jiraan haduusan jirin maya dhaha haduusan jiro ha dhaha. Let me ask one question for the baby. So you said trauma can affect for the baby. So I need to understand baby with always crying with mom, or baby with always in the school or
what I can say. I need to understand how affected trauma with the baby. I need to understand more there. Okay. Okay. So let me maybe a bit more elaborations on this. Yeah. So basically, because the baby is not independent because of the physical development and the brain and the emotional development is not enabling them to fulfill their need themselves. Like to eat, they need someone to feed them. When they have to pass motions, they have to go toilet, and they need someone to help them. When they need to pee, they need someone to help them. So all the needs of this baby can be fulfilled only by someone else. So in other words, the baby is very dependent to other people, to the caretakers. So in that situations, when the caretaker cannot fulfill the needs, so the baby will interpret the mother or a caretaker do not want them or do not care for them. And the world for them is not pleasant and not safe. So they cannot, so the need of being safe and secure for the baby is very important and very basic needs that need to be fulfilled. So خضر السؤال شو محمد جوابته سي وحد محوها وحده هاي for example baby وحده المها مكو يري هاي وحده هاي محو عقلي وذا مكر سنة منا هذا اسكو فيلم وحده هاي مركي وبهايني حاران قفين وعاوي واي مركي دوي مكو دوني baby جن عمتلسي وحواي قفين وعاوي واي so basically in baby جاس أنا وحكو قف baby جاس عيال كاس وحروين وكو محوها قف بحدوني أو دريالة سماهن so qofki daryeelaya haduusan ooyintiisa wuxuu u qaadanin ama dayaco ama qofkan kala jeclaan babygan ooynaya buu dhahay babygan wuxuu saameynayaa buu dhahay dhibaatadooda and then kabacdina babygaas wuxuu dareemaya hadhow maskaxiisa wuxuu gashanaya babygaas inuu qofkan jecleen oo qofkan daryeeleynin hadhow ma dareemayaan amni babygaas wayna ku weynaanaya sidaas u dhahay and the baby language that they can communicate only usually is crying. That's to express the need. So when the baby express their needs and caretaker do not pay attention or pay attention very late, for example, it has already created a sense of insecurity, not safe. This world is not comfortable. So basically, okay, baby, madam baby hadli karin, cunuga markuusan hadli karin. Of course, waxa waaye waa fahmi kartaa maxaa wuxuu u baahan yahay through markuu ku muujiyey for example wuu oynayaa okay muxuu u baahan yahay macaan u baahan yahay ma inuu xafaayad laga bedelo miyuu u baahan yahay so qofkii daryeelayay ama ha ahaato hooyada ama ha ahaato muxuuha qof kale hadduu waxaas dhan u dhagatirayna ama yani iska dhagatiro ama iska muxuu indhatiro kulli yani markaasoo kale waxa waayaan xaalad oo sare waaye Yeah, so the best response to this situation is to avoid unnecessary delay of the fulfilling the needs of the baby, because by giving fulfill the needs in time, actually the parents and baby relationship getting stronger. They build a bonding or secure attachment. This is the term, secure attachment. So jawaabta ugu fiican la samayn karo hadda waxa waaye buu dhahaa in babyga wuxuu doonay in loo fuliyo oo macni waxyaalaha oo qofka markuu dareemo babygan wuxuu u baahan yahay okay xafaayad laga bedelo okay waa u sameynaya yani saas camal kale so waxa markaas hadhow camal kale wuxuu dareemayaa babyga inuu dareemayo amni hadhow waxay noqonaysaa wixii secure attachment waxa la dhaho waxa weeyaan markii babyga iyo ciyaalka iyo hooyadiisa ama bihiisa ay kuley ay leeyihiin xiriir fiican secure attachment. Yeah, so I hope that's explained a little bit more. Yeah. Thanks so much. Okay. Thank you. Yeah. So yeah, again, that's actually we have been talking about some information related to developmental trauma. Yeah. Okay.
which this explanation that I give is if we prevent unnecessary delay, or we try to fulfill the needs of the baby as much as possible, as soon as possible, timely, that will create or avoid the traumatic experience for the baby. So waxaan dhan wuxuu dhahay waxa weeyaan trauma ay experience garayn karaan babyga ama qofka markuu yar yahay. Okay, let's continue. This is a small exercise for, I think, individual. I think we wouldn't do it in a group. So let's think about everyone relationship with others. Then identify issues that are sensitive to each of you. By sensitive meaning issue that can easily make you angry, make you upset, uncomfortable, even can make you outburst or unhappy. That's uncontrollable. Okay, so wuxuu dhahay exercise buu idin siinayaa exercisekaasna waxa waaye waxaad fiirisaa buu dhahay waayo aragnimada ala leedahay xiriir qof kale dadka kale ala leedahay marka waxa waaye inaad qeexidid waaye dhibaatada oo yani kugu samaynayso yani for example waxna qdhowdaada maxaa keeni karo buu dhahay yani marka qaarkood ma faraxsanid maxaa keenayo waxyaalaha marxaladooyin keeni karo buu dhahay inaad soo sheegtid waayo buu dhahay. Like I give you the example that I show you at the beginning. The person that very sensitive to rejections. Like I give you my example. Like when my boss calls someone else instead of me, my reaction is I'm rejected. So the sensitivity for me is rejection. So that's an example. Okay, for example, wuxuu dhahay asiga Fajar wuxuu idin siiyey example tusaalahaasna waxa weeye buu dhahay booskii baa u yeeray booskii baa qof kale u yeeray asiga muusan yeerin so asi marka wuxuu u qaatay xaaladaas inay tahay wuxuu dareemaya markaas in la diiday ama reject gareeyay qofkaas so that's why waxaa koosgareynaya xanaaqiisa waxa waaye booskayga aan iimuusan yeerin laakiin qof kale buu u yeeray. Yeah, let's in 3 minutes, maybe 2 or 3 minutes maximum. You think about it, and then you can write in the chat box what's thing that is sensitive to you. So 3 daqiiqo haystaan buu dhahay. So waxa ka fikirtaa buu dhahay muxuu marxalada aad soo martay ama qofka xanaajiyay maxaad ku xanaaqday qofkaas muxuu ahaa yani waxaas amal kale buu dhahay. They will send it through the chat box, right? Yeah. So waxa kusoo dirtaa buu dhahay meesha chat box kusoo diraa buu dhahay. So ma fahmin idinku caadi maahan. Teacher maxaa dhahday maxaa kusoo diraa exercise waaye exercise kan waxa waaye waa fahansan horta waxa laga wada exercise kan waa fahansanahay waxa kusoo qortaa meesha oo chat boxka meesha laga wada sheekaysto jawaabtaada le kusoo qorya. Or if you already find your point of sensitivity, then you can say it as well. haddaad rabin qorin caadi waa hadli kartaa inta mute ka qaadid baa hadli kartaa buu dhahay. Also, it's not must we use these words. We can use our own words, right? Yeah. Okay. Okay, Yusra written here when someone is insensitive. Okay. When someone is insensitive, disturb Yusra. Yeah. Okay.
I will write mine too. When someone lack understanding and throw judgment without comprehending. Okay. Judging, being judged and not understood. Okay. Thanks, Fortune. Teacher is highlighted, so I need to Sorry. understand more. Yeah, sorry. Okay. Didn't thank enough or being treated or ungrateful, yeah. Someone ungrateful, take for granted, or being made use of. Okay, let's give us a bit more time. Anyone want to tell it verbally? qof kale ma jirto oo rabo inuu sheego afar qof leeg soo jawaabay qofka oo qori karin dhib ma lahan maagus ka qaadi karaa wuu hadli karaa Okay, while you can still write down, I will continue with the next part. Actually, talking about trauma and also mental health in general, it is not talking about that we do not have or we have. It's not black and white, but it's more of a spectrum that we have certain traumatic experience in some degrees. so we're explaining the code, is it? Yeah, so this part, yeah. Okay, so Let me answer now. Yeah, you have question? Yeah. No question. I need to answer the first question or exercise. Okay. Oh, let me. Sorry, I become a little bit busy. Sorry. No problem. I don't have really a partners or relationship. Family and friend is always they keep me. But if the human are not continue good, so if I feel any problem with the friend is automatically I stop. Yeah. You stop. Let me try to understand. You stop what relationship with friends when there is problem? Is that what you're saying? No. If I feel any problem, I discuss with the friends, and if I see that no understand, I automatically cut the relationship. Oh, okay, yeah. So basically she confront them, and then if she doesn't understand them anymore, she just like cuts them off. Cut them off. Okay, yeah.
But she still tells them the problem though. Okay. Okay. Let me ask this just to think about, yeah. Maybe you don't have to answer, but just to think about in terms of maintaining relationship generally. Do you feel it is easy and you have long-term relationship with friends that you can maintain a long time? I really it depends on what's the problem. So the problem is not big, no problem, but for example your friend is some problem you cannot think. So if you see what you did not make him or make her, I become upset really. So I just talk and discuss. After discuss that one, if not understand, I automatically stop the relation. Okay. Okay. Yeah. I'm not trying to conclude that you are experiencing trauma or not, but I remember in the next part of the explanations, the effect of long-term trauma, it's also make us having lack of ability to maintain long relationship because of the what you call, the trauma has disturbed or has destroyed our ability to trust people. So we somehow, at certain degrees, we experience a decrease of ability to be in the long-term relationship. So wuxuu dhahay dadka oo muxuu dhaawaca soo maray ama traumaha soo maray buu dhahay ku adag tahay inay xiriirka ilaaliyaan. Xiriirkaasna ma ilaalinayaan waayo qofkaas muxuu xogaa way ku adag tahay qofkii inay muxuu trust garayaan. Marka waa ka soo dhahay oo yani xiriirkaas ma ilaalin karaan. Mana sii dheeraanay haddii xiriir sameeyaan xiriirkaas ma sii dheeraanay wuxuu noqonayaa short term uu noqonayaa waqti qiiman uu noqonayaa maaha waqti oo dheer. Yeah, especially this. Sorry. Traumahaasna weli maysan ma hilgarismanin. Yeah, this is especially related to developmental trauma that's happened when they were small child, baby, and they were not able to develop secure attachment. They cannot, because of the trauma when they were small, the baby, they have a fractured attachment with the adult caretaker. So this pattern is somehow repeated in the relationship with others. So markay yaraan buu lahaayeen buu dhahay xiriir oo jaban qofkii soo hay mugtahay. So markay weynaadaan waxyaalaas camal qalbay arkayaan so wixii ku noqonaysaa qofkii aamini karin waxbo. Okay, I hope no one experienced this. Just this I'm explaining the concept, yeah. Okay. Okay, let's get through the next part. Yeah. So when we say trauma, actually I would like to use this metaphor. Trauma, we look at it as a tree, yeah, tree with roots, with a trunk, with branches, with leaf, flower, fruits. So trauma waxa loo arkaa buu dhahay madaawaca sida geed camal oo kale. Geedkaasna wuxuu lahaan karaa waxyaalo badan caleemo badan oo lahaanaya. Caleemahaas waxay noqon kartaa trauma, waxay noqon karaa anxiety, waxay noqon karaa stress, waxay noqon karaa depression, waxyaalo badan oo noqon karaa. Taas camal kale waaye traumaha. Yeah, basically the trauma itself is buried. It's somewhere in the, we can see trauma as a roots of all other mental health problems. So trauma lama arki karo oo sida geedka camal kale waa xididka miyaa arki karaa oo ma yasamahan. So traumahan sidoo kale waa xidid camal oo kale. So mana wax la arki karaa ma ahan wax abuursan.
So what we can see outside of people who are traumatized, they can be experiencing stress, prolonged stress, anxiety. They can be experience depressions. They can appear in the form of addictions, violence, gender-based violence included, and then low self-esteem. And another opposite of low self-esteem is narcissism, the unhealthy, unrealistic, high self-esteem that's not coherent with the reality. So those are the appearance of trauma. But the trauma itself is the roots of these realities. So wuxuu dhahay waxa banaanka hadda fiiri trauma waa aasiin sumaha laakiin banaanka waxa indhaha arki kartaa uu dhahay waxa waaye excessive anxiety waxa waaye muxuu ahaa walwal badan waxa arki kartaa muxuu ahaa diidmo waxa arki kartaa muxuu ahaa denial ama flashback waxa arki kartaa riyo muxuu ahaa murugooyin ama depression ama muxuu ahaa rajo la'aan ama naftaadii inaad daryeel u weysid iyo inaad muxuu ahaa la imaatid dabeecad adag iyo muxuu ahaa inaad samaysid balwadooyin iyo waxaas camal kalba banaanka ka arki kartaa wala laakiin trauma naftirkeeda uu dhahay waa wax aasan oo wax xididki waayo marka xididkina lama arki karo waa aasan yahay. Okay, let's look at the several types of trauma. This is some types. We might find more than this, but at least the some categories. The first is acute trauma. That's and second is chronic, complex, developmental, historical. Even we have trauma that called intergenerational. So wuxuu dhahay qaybooyinka trauma oo qalbaxa way badan yihiin laakiin hadda kuwan camal oo kale waxa waaye wuxuu dhahay waxa ka mid ah acute waxa waaye daawac daran waaye chronic waxa waaye daawac oo joogto ah oo yacni markii dhaafto waqtigii laga rabay goortu dhaafo complex waxa waaye wax daawac adag developmental waxa waaye soo hadda sheegaya babyga camal oo kale sheekooyinka babyga waxa waaye horumarineedka historical waxa waaye daawaca oo dhaceen taariikhyadii hore intergenerational waxa waaye qarniyeedkii hore waxyaalihii dhacay sida muxuu ahaa dagaaladii waagi hore ama xasuuqii waagi hore ama gumaysigii waagi hore. Okay, let's start. Basically, acute trauma simply means that trauma that caused by single event. So the distressing, dangerous, and the threatening event is one-time event. So traumaha acute traumahana muxuu ahaa dhacdada oo dhaawac dhacdada ana waxa mataqaan waxa cause gareeyo ama sababa dhaawac muxuu markuu dhaawac khatar ah dhaco. It can be like car accidents or a death of the loved ones or any natural disaster that happened once. So wuxuu noqon karaa dhaawac sahal mar dhacayna wuxuu noqon karaa markuu qofka dhinto ama markuu dhaco shil ama markuu waxyaalaha noocaas camalka goorta dhacaan. Okay, and then the chronic trauma is basically trauma that caused by repeated and prolonged exposure to the stressful events. It can be the relationship, a bad relationship like abuse, domestic violence, bullying, or anything that happened in the long term. So traumaha chronic loo yaqaano waxa waaye markuu kugu soo laabto markuu dhaawac kugu soo laabto dhaawacaasna kaama tagay laakiin kugu sii weynaanaya prolonged buu noqonayaa. So for example waxa ka mid ah markay kugu dhacaan cudur oo forever oo markasta joogayo sida kansarkii waxyaalahaas camal oo kale waxa kugu dhici karo sexual abuse and cunfiga dumarka bullying iyo waxyaalaha noocaas camal kala waaye chronic trauma markii waxa loo yaqaano. Okay, so if several acute trauma happen many times and untreated, so it can become a chronic trauma as well. So traumaha markii la daaweynin wuxuu noqonayaa hadhow chronic. Yeah, so the symptom of chronic trauma can even appear long after that incident happened, many years. Like it's a unpredictable emotional outbursts, anxiety,
extreme anger, flashback, etc. So that if we find or meet or being with someone who are easily angry, we can think probably that person actually experienced some kind of trauma. So calaamadaha oo chronic trauma lagu yaqaan waxa mataqaanaa wuxuu soo laabanaya wixii marka soo laabtaana يعني وحها وحكوا صلابني سي أو دخسيد يعني for example وحها مرة وح أركز هذا حناقي أو وحها شعورت هذا حين بناك كانت هي هذا مرة قارك وول حن كوجو دعاي you know مرة قارك هذا من سكتاجن وحها صح حسن سو حيري وأغر كوجو دعاني كبعدين وحي نقولنا سو أو سيوين هذا مكتهاي for example هذا sidoo kale camal oo kale waxa ku qoran meeshan jirka ku xanuunayaan waxa ku qoran meeshan madax xanuun kugu dhici karaan inaa marka qarkooda waxa laba kugu dhici karaan xataa wuxuu xanuun waxa sababayo wadaawa chronic trauma marka ku hayo. And if we look at last topic, domestic violence and coercive control, we can see that the coercive control situation is traumatic and traumatizing for people who become victims, but the persons who commit this also actually high likely probably caused by trauma that's experienced in the past. So اسبوعي هور marka ka sheekeynayna cunfiga dumarka iyo coercive control oo ahaa xakameynta qasabka qofkii oo waxaan ku sameeyay qofka kale laga yaabaa buu dhahay inuu qofkan asiga lamxuha trauma soo maray oo traumahina yani iskumaysan daawanin laakiin qof kale buu wixii ku sameeyaa basically. Remember, right? Even when we say people who perpetrate this coercive control, usually they are people with narcissistic personality disorder. So this narcissistic personality is a result of trauma when they were in the result of developmental trauma when they were baby. So marka barnayna xakameynta qasabka ama coercive controlka wuxuu sheegay suma dadka oo waxaan sameeyay oo narcissistic so dadka narcissistic buu dhahay waa dad oo ayaka naftirkooda soo mareen dhaawac markay yarayeen. Okay, let's look at other types. Complex trauma. It's a result of exposure of multi-traumatic events. It's very close to the chronic, but it's more complicated than the chronic trauma. It's a long-term, prolonged, and also many traumatic events. Okay, so trauma hanu dhahay complex trauma ha dhahay xogaa uma eka buu dhahay chronic umana eka acute yani laakiin ka duwan yahay xogaa in badanaana wuxuu qaabilsan yahay it kind of like depends on the interpersonal relationship, right? Yeah. Complex. So wuxuu badanaa wuxuu qaabilsan yahay markuu qofka dhibaatooyinka xiriirka leeyahay. Okay. Let's imagine an example of a woman who who have been abused domestically, and then the child that's the only child that they love died. So the death of the child is one event trauma, and combined with the bad relationship that this person has been undergoing. So this become a complex trauma. Okay. So for example waxa dhacday hooyo waa ilmaheeda ka dhintay ilmaheeda haduu ka dhintay markaas wuxuu noqonayaa samaan acute trauma waxa weeyaan dhacdo hal mar dhacdo waaye so kaas iska daa hadana hooyadii hadana waxay aragtay waxay soo martay xiriir oo waxay la soo sameysay qof xun kaasna waxa waaye markaas so xiriirkii xumaa iyo babygeeda ka dhintay wuxuu noqonayaa hadhow complex so waxa weeye dhacdooyin marar badan ku dhaceen waaye complex kaas laga wadaa. So even though we can differentiate conceptually between acute, chronic, and complex, but quite often it's overlapping with each other. So marka qaarkood wax isku soo laabto way buu dhahay traumahan. Okay, this I think we have talked quite a lot about this developmental trauma. Basically, it's a trauma that's happened in the early stage of
human development, where the baby in the 1 or 2 years of early formations. traumaha noocan wuxuu dhacaa buu dhahay markuu qofka soo barbaaraya ama soo koraya buu dhahay marka beebiyaasha camal kale markay jiraan 1 sano 2 sano camal ku dhacaan traumooyinka noocan camal oo kale. So this if you notice this some characteristic, yeah, let's pay attention to this so we become more vigilant when see inability to trust, having low self-esteem or lack of confidence. And this is this too is very much a result of developmental trauma that's caused because the baby they did not have secure attachment. They do not have a secure relationship with the caretaker. So waxa dhahay waxa ilmaha waxa ku dhici karo waxa low confident kooda yaraanayo yani confident fiican ma lahaanayaan kalsooni darno way ku dhacaysaa markay yar yihiin buu dhahay. So they will grow to become insecure attachment, right? Yeah. So markay weynaadaanna waxay noqonayaan waxay qaadanayaan sifadan oo la dhaho insecure attachment oo ah inay ku adkaato muxuu ahaa inay qofka la sameeyaan xiriir la sameeyaan qofkaas inay kalsoonidooda yaraato. When we say low self-esteem, it means the person see themselves as not valuable, as bad, not good, unhappy with themselves. So kalsooni daradaas waxay cause garanaysaa inuu muxuu qofkii dhaho okay aniga muxuu qiimo ma lihi qiimina ma lihi muxuu mana si fiican uma fiicni yani waxyaalahaas camal kale maskaxdooda ay gelinayaan waxyaalaha oo negative ka ah. Yeah, so but this low self-esteem is not only caused by the developmental trauma on when they were 1 or 2 years old. It can also be be formed by the next course of development, like when in the also parenting style. If the style is full of criticisms and neglect or abusive. So this child that growing in this kind of parenting, they will develop sense of self that is bad, not good enough. So markuu ciyaalka goorta kusoo koraan buu dhahay qoys oo yani ficneen oo markasta muxuu abuse garaynayaan oo ama lagu xadgudbaayo oo yani aynan dareemayn inay meeshaas muxuu ku yihiin يعني inaysan waxay dareemayaan meeshaas inay muxuuhaba aslanba muxuuha safe ahayn mugtahe so markay koraanna waxaan camal kale wula korayaa so ma haray laakiin wula korayaa waxaan. Okay, the next one is intergenerational trauma. This is to me this is quite interesting. So this trauma is happen in the generations that we do not experience the event, but it's our grandfather, great-grandfather experienced the bad event, but the trauma actually passed down to us. That's now, in the now. So intergenerational trauma waxa intaqana daawacyadii waagi qarnigii hore dhaceen waa sida yani awowgeena ama hooyooyinkeena ama ayooyinkeena camal kale waaye buu dhahay. For example waxaa ka mid ah slavery markii gumaysigii Mareykanka markay gumaysanayeen muxuu madowga iyo xasuuqii muxuuha yuhuudka oo muxuuha xasuuqii Hitler iyo waxaas camal kale waaye buu dhahay. Laakiin muusan harin waxaas laakiin muxuuha generation ka hadda la jooga buu imaaday. Yeah, actually I will share with you one book. I mean it's talk really about intergenerational trauma, where this trauma passed down through genes. Partially is genetically passed down to the next generations. Okay, so markuu genetic ahaan uu dhahay markay usoo gudbiyeen jiilkayna hadda la joogo. Okay, like the children of Black American in the US, yeah, because their grandfather they were enslaved,
and then they have to make the children grow up not to be good, because if the children grow up as strong and good, they will be make use by the master. They will further be sold. So in that circumstances, the parenting, usually they will hide the goodness of the children not to be seen by the master. So that way of behavior somehow replicated by the next generations. So waagii hore budaa qarnigii hore markii for example gumaysigii Mareykanka markii la gumaysanayay so dadkii madowga ahaa marka ilmahoodii ilmo markay dhalaan budaa ilmihii marka deeyihiin ilmo oo smart oo wax yaqaanaan yani smartkooda dadka kale maysan tusaynin yani ilmihii way qarinayeen yani okay wiilkayga ama gabadhayda muxuu waa miskax fiican yihiin laakiin miskaxdooda inay banaanka geeyaan ma rabaan laakiin way qarinayeen sidii oo cadaanka sida looga ilaaliyo because cadaanka waagii hore markii qarnigii hore la joogay markay arkaan qof madow ah oo wax yaqaano yani way kaxaysan jireen ma fahanteen. So the behavior of people now in those example like Black American and also a descendant of Jewish genocide survivors, it found that they experienced some disease that actually rooted in the traumatic experience of the past generations, like the obesity, and then being vulnerable to stress, vulnerable to depressions and addictions. That's happen in the current generations, but the cause can be rooted to the trauma in the past generations. Okay, so هذا الجيل كهذا اللي جوه ده هاي يعني وحل هلا قد أو يعني obesity ده عندك كحواي أو ما obesity كدوين كد بورنتها عذر كوغو نقضوا واي so عذر كاس إيو محل ده هاي بلود إيو حاس وحلقة هلا بده هاي الجيل كان هذا ولا جهة لكن وحلقة كانوا حاصلون بده هاي وقرني واجه هروا. So that is based on studies that have been conducted for years, yeah. Okay. Okay. Now, in about 30 minutes, we going to focus on, after understanding of what the trauma means, we're trying to now think about, so how do we navigate trauma, or what we can do now. So there are things that to overcome trauma, there are things that we need to do with help of professionals, but there are also things that we can do it ourselves as part of the self-help and self-development. So حالة واحد جتا سمين كرنو بدهاي أو كميت أو نقنا يان بدهاي self-help وأنا نصدق عندنا عاوزد أو يعني إن هو إن تروما لما ريسي. Yeah, it is not to say that we should not seek professional help, but in fact we should do both. If we need, we do both professional help, but also continue by self-searching and self-development. So وحده هاي نفس ده وعاون كرتا نفس ده حق سوق سمين كرتا لكن still وده هاي نحوها قفك لو ودسن كرتا عاوتانا ما هات professional help هات أما قفك لو أصحاب أنا هاد كرتا ويجتا لكن لو وضنا سوق سمين سدوم هيم. Okay, let's pay attention to what the burden carried by people suffering from trauma in daily life. So عشان هاد وحوا ماشي تلاحظ وما حي عليسك أي محوها أي قادين ضدك لا يقدرن داوعة أو مالينها. So if you look at this funny picture, this is some thought and feeling, yeah, that overcome the persons who are having trauma. So سبك أوجدين وحواي بده هاي قف أو محوها إن شيء جايو يعني فكر كيسيو إن حاليسا. So مجد وحوا like it looks like it's in something. Yeah, this is some. I think the picture is
on the ship or something, and this picture is being transported in the truck, and another picture is trapped. I think it looked like picturing some flashback or negative experience that happened in the past. So صبرك وجدان يعني قداش يسوي قف كان يعني ميل بكل حجرة مرنا قارب بكل حجرة مرنا ميل بكل حجرة وحشيء يعني فكرته سيء وحياري سكله أما وح أو محها إن مثلي محها دبعتوين كواك وركضعان. Okay, so this basically this is the two that happen to us when we having trauma cycle. Yeah, always experiencing this in our daily life. Negative thought, negative emotions, and behavior that caused by this negative thought and emotions, like avoiding outbursts, angry, stress, depressed, all those become a circle. So وحده هاي سبب كان هادو جيتين وحواي the vicious cycle وحواي محوها إن cycle كحواي حم واي so wax isku door raacay maanta so number 1 waxa negative emotions يعني شعورta hada waxa markasta arkaysa waxa negative ah negative thoughts arkaysa waxa fikirka xun oo maskaxdaada galaysa waayo fikir yani markasta maskaxdaada wax ka fikiraysid fikirkaas wuxuu noqonayaa wax xun marka wuxuu noqon karaa xataa avoidance behavior waxa waaye markii aad ahayd qof oo bulshada dhex gali jirtay waxa noqonaysaa inaad bulshada nacdid oo bulshada ma aadi kartid qofna ma la hadli kartid waxyaalahaas camal kale waaye dhaqamadaas noocaas camal kale kugu dhici karo waxa kugu dhici karo kale buu dhahaa involuntary reaction waxa weeyaan falcelin oo يعني فعلينتس وحنا نكون كرتا panic attacks you know حواي weerar argagax ah ama muxuuha camanka ku gududana markii wax ku dhacaan ama wadidaysa ama yani jirka dhan baa ku daalayo markaas ama la kale so waxaan dhan waxa waaye cycle waaye ama circle. Yeah, so even some we may not experience panic attack as something like that uncontrollable, but the two are very important to be attended to, the negative thought and negative emotions. So labada ugu muhiimsan hadda ka hadlayno waxa waaye buu dhahay negative thoughts ki negative emotions oo ah yani fikirka xun iyo fikirka shucuurtaada xun. Okay, so those are the daily struggle of people who are suffering from trauma. Waa dadka oo traumaha qabo ama dhaawaca qabo waxyaalaha ay maalin kasta la dagaaltamaan waaye. Okay, so let's do what can we do then? We have to know that recovery is a process, and then we apply one very important principle. It's called compassion. Be kind to ourselves. Therefore, because we kind to ourselves, we seek help and do some self-care. So muxuuha okay maxaan samayn karnaa maxaan ka qaban karnaa anagoo og in soo kabashada inay tahay muxuuha marxalad so marka hore ko waxa waaye marka hore muxuuha nafsadaada inaad u noqotid muxuuha kind number 2 waxa waaye inaad caawitaan doonatid waaye number 3 waa inaan adi noloshaada inaad caawisid waaye ama adi is caawisid number ku dambeeyna waxa waaye self care ah inaad naftaada daryeeshid adiga ahaan. Okay, let's see, there is another principle that's very important and key to how we navigate our trauma, our emotions and thought, is the principle of accepting feeling without judgment. Meaning that we allow to feel whatever we feel without judging, without giving a thought of or without interpretations of that feeling. So marka hore wuxuu dhahay inaan aqbalnaa waayo ama ogolaanaa yani ogolaanshaheena ama yani ina aqbashid waayo dareenkaaga adoo isxakameynaynin yani markaad ogaatid waxaad dareemaysid okay markaad ogaatid waxaad dareemaysid mataqaanaa waa inaad u aqbashaa adoona muxuu isxakameynaynin ama isxukumaynin. So like the exercise of being here and now, that's simply like there are some simple exercise of being here and now, like deep breathing exercise, meditation, that
is applications of this principle, accepting feeling without judgment. Okay, so adoo markaas waxaad samaysidna waxaad samayn kartaa exercise yaa jirto so waxaa lagu afaysan karaa xirfadan oo waxa la dhaho macni waxa la dhahaa mindfulness haddaad rabin inaad samaysid mindfulness ama deep breathing adoo samaynaya deep breathing waxaad samayn kartaa aslanba dikir ba samayn kartaa ma tukan kartaa ma salaadaada samayn kartaa adiga kugu xiran tahay laakiin adiga waxa og tahay oo niyadaada u fiican baa samayn kartaa ama ha ahaato mindfulness ama ha ahaato exercise ama ha ahaato yoga ama ha ahaato quraan wuxuu yahay ada og. Yeah, this one way that I usually like to explain using when we experience emotions, the way we handle it is by treating the negative emotions and thought that we have as a movie, like we are watching our thought and feeling as movie. So wuxuu dhahay waa kaba soo qaad waxaan camal kale wax waaye film camalna daawanaysid filimkaas daawanaysidna waxa waaye fikradaada iyo thoughtskaaga iyo waxyaalahaas camal waaye buu dhahay. So there is difference between watching our thought without judging with the interpreting feeling. Like if we are interpret our feeling, we will usually like create some meaning of, oh, I'm feeling so down because of my friend leave me alone. That is, I'm interpreting my feeling. But if I'm not interpreting my feeling, I will just say, oh, I'm disappointed now. Yeah, I am disappointed now. I know I'm disappointed. Stop there. So just taste the feeling without giving label. Okay. So wuxuu dhahay markaa filimkaas daawanaysid filimkaas oo ah dareenkaaga iyo fikradaadii wuxuu yahay markaad ogaatid waxaad dareemaysid for example waxaad dhihi karta okay ani hadda waa niyad jabsanahay khalaas yani wax kale ha ku darin wax kale ha fakirin waxaad tiraahdaa keli waa niyad jabsanahay niyad jabsan ka tira waa niyad jabsan waa inaad ogolaataa adoon isxukumeynaynin das le waaye buu. Yeah, so we treat the feeling as if we are seeing our feeling outside ourselves. The feeling, we put the feeling like as if it's on the screen by imagination. Yeah, oh, I'm feeling this now. So after some time, the feeling will flow, will just pass. So markaa filimka daawanaysid waxay yani filimka oo ah yani dareenkaaga iyo fikradaada so dareenkaaga waxaad soo dhigaysaa banaanka yani for example markaad tiraahdaa niyad jabsanahay banaankaad soo dhigtay muxuu samahan so cabaar markii la joogo dareenkaad dareemaysid wuxuu ku dhaafayaa buu dhahay because already afkii baad ka sheegtay yani you expressed yourself. And the same way we do towards our thought, our negative thought. So dareenka kaliya maahan laakiin fikradeena waxa waaye fikradeena sidoo kale waa inaad banaanka soo dhigtid waaye hadhowna sida u tago. I wonder if you're familiar with the word ruminations. No. Okay, basically ruminations means we have negative thought, so depressed, and we have negative thought or so disappointed with something, and the negative thought that's playing all over and over again in our mind, like it doesn't want to go. So that is called ruminations. So okay, waxa jirta waxa la dhaho rumination yani markaad wax ka fikirtid waad ka fikiraysaa maanta waad ka fikiraysaa haduu yahay wax negative oo ka fikiraysaa laakiin maskaxdaada ma sii deynayo wixii baad ka fikiraysaa laakiin wixii inaad adigu waarabta inaad deysid laakiin maskaxdaada ma rabin sii daayo muxuu hadalkaad ka fikiraysid waxaas waxa la dhahaa rumination. So when we are ruminating, what happened to us is like we are creating a dialogue or conversations with our feeling, with our thought, as if trying to engage with the thought, like, oh, I'm so disappointed because I think my boss doesn't like me and she doesn't give me
the task that I'm supposed to do. And then, then I dialogue again and I ask, maybe is it because I didn't do my job in the past properly, then she dislike me. And then all this dialogue will run again over and over, make the ruminations getting complicated and longer and non-stop. So wuxuu dhahay markaa rumination samaynaysa maskaxdaada markuu maanta ka hadlaysid for example shaqada ku shaqaynaysa wax leedahay taqaan okay hay maanta booskiga shaqo fiican muusan aysiinin waxyaala qaarkood baan qabtay yani waxaas maxaa u qabanaya waxana u qabanaya yani maskaxdaada ka shaqaysanaysa maskaxdaada wada hadal ku samaynaysa wixina madaxi kama go'ayo. So the same way we do to the emotions, we can or we should do even to the thought, negative thought that come to us. So we realize the thought coming. We do not engage, we do not dialogue with the thought, but we simply saying the thought, I am now I think that my boss dislike me. Okay, I have this thought now. Then let it be there. Do not engage, but let it be there. Acknowledge. So acknowledge the feeling and the thought. That's the key. So sida hadaa idin sheega camalka waa inaad markasta ogolaatid iyo inaad qiratid maxaa waxaad dareemaysid waaye nafsad ahaan. Yeah, by doing that, actually we are detaching ourselves from what we feel and what we thought. waxaa iska detach garayna budahay maxaa waxaad dareemayna ama waxa aan ka fikirayno. But when we trying to reason, we actually attach ourselves to the thought and feeling. Laakiin marka aragno waxaan la sababno ama maxaa sabab u yeelno markaas maxaa waxa ku sameynayna maxaa attach. So the healthy way is to detach, to just treat the thought and emotion as if we are seeing movie without judgment. So waxa caafimaadka waxa way budahay markaad maxaa aad ka goysid weeyaan maxaa fikradaada iyo maxaa la dhahay fikradaada iyo waxyaalaha kale sida inaad television daawanaysa camal oo kale. Okay, there is a nice small video that I want to show you. It's about how we detach from feeling and thought. You're not going to believe me on this, but a lot of people are actually making more money compared to working and. Okay. You are not your thoughts. Every day, we have thousands of thoughts, emotions, urges, memories, and feelings. From the time we wake up in the morning, all throughout the day, to when we lay down to sleep at night. No matter who we are, we all have thoughts swirling around in our heads. We even think and feel in our dreams. Often, we don't realize how many thoughts we are having, and we get lost in them. Sometimes we're not even aware that we're thinking. We seem to be swimming in a sea of our own thoughts. When we are surrounded by our thoughts, it's easy to get caught up in them and react automatically, sometimes in ways we don't even mean to react. We might hold on to some thoughts, even when we don't want to, and it can feel like our thoughts are overwhelming. But thoughts are not facts, and they are not always true, even if they seem to be. Next time you feel caught up in your thoughts, try paying attention to them with curiosity and not judgment. It doesn't matter if they are true or false, right or wrong, just notice them. How fast or slow are they? Are they all very different from each other? Or perhaps you're having the same ones over and over again. Maybe they're even focused on one theme. Some of these thoughts may be unwanted. But instead of reacting to them, notice what happens to your body sensations and your emotions when you have these thoughts. Perhaps you will notice if they are bringing you closer to or further away from what is important to you or the goals you have for yourself.
Observing your thoughts is a skill that takes practice, like playing an instrument. Sometimes it'll be easy for you to be able to notice and respond to your thoughts. Other times, you might have to work really hard to get some distance from them. You might even have to keep letting go of the same unwanted thought over and over again. But don't give up. Keep trying. Like waves in the ocean, thoughts are always passing through our minds and can affect how we feel and what we do. But they are not us, and we are not our thoughts. Learning to be aware of our thoughts can allow us to respond with more choice instead of reacting in ways we may regret. Observing our thoughts gives us some distance to see how our thoughts make us feel. We can then choose to act in ways that bring us closer to the things and the people that are important to us. Remember, you are not your thoughts. Try observing your thoughts with curiosity. Try it right now. Okay, so that is sorry, what page we were just now. Yeah. Yes. So this there are important principles that we can learn. Acknowledging feeling and thought without judgment. So in other words, that is used is noticing feeling and thought with curiosity instead of engaging or even fighting. Sometimes people fighting, I don't want to feel this, so push away. No, that is not the way, but instead acknowledge and then observe, notice without judgment. That's the healthier way of dealing with thought. marka trauma ku hayo madaawaca goorta waa inaad ogaatid inaad muxuu ahaayeen u ogolaatid waaye inaad waxaas dareemaysid yani has ka reebin ama has ka fogeynin laakiin wixii hor imo oo confront garay oo yani ogow ina waxaan ku haysa mid dhibaatada ina ku hayso xaqiiqso. So that skill or ability to observe feeling and thought, actually we can train in our daily life. There is something that is called, I really like a concept. It was talked in the TED Talk, I think, some time ago. I read this concept of bite-sized mindfulness. Bite-sized, one bite. Yeah, if we eat small, one bite, it's easier. So wuxuu dhahay xirfadahan camal kale yani waxa sameyn kartaa yani exercise oo mindfulness camal oo kala hadda wuxuu dhahay waxaan daawanayay video oo ka sheekeynayo mindfulness kan oo waxa loo yaqaanaa bite. You call it what? Bite size? Bite size, yeah. Yeah, so because it is like this. Initially, people might think that doing mindfulness exercise take a lot of time. You have to be disciplined, allocate a lot of time for yourself. But actually, it's not necessary like that. It can be made simple, short. We can do it at any time. Okay, so mindfulness kan udah maalin kasta sameyn kartaa maahan wax oo maalin kasta inaad samaysid maahan buu dhahay laakiin mindfulness kan ama hadda idinka jeceshihiin waxyaalaha aad jeceshiin inaad samaysaan waad samayn kartaan. Like a deep breathing exercise, we can do it at any time. Like when we have coffee in the morning, we can make it as a, what you call it, as an exercise for us to be here and now. By, for example, if you see, I don't have the coffee glass now, but I have this biscuit. Like if you see this picture, when I drink coffee in the morning, about 2-3 minutes, instead of thinking of something else,
because the principle of being here and now is I'm here and now when I'm doing this thing. So I will enjoy the smell of the coffee when I drink it. Enjoy in full. So right size waxaa laga wadaa buu dhahay marka wax cunaysid ama marka wax cabaysid camal oo kale inta ka fikir lahayd wax kale yani ka fikir waxa gacantaad ku haysid yani for example marka qaxwo cabaysid hada dhahay marka qaxwo cabaysid qaxwo ku fikir laakiin wax kale ha ka fikirin camal oo kale. And then I usually practice in the morning before I start anything. I will sit in the balcony 5 minutes to just look at the sky and then see what's the greenery outside the house. Just be there and observe. So subaxdii markaan soo kaco buu dhahay ani ahaan qaxwada soo samaystaa waxaan fadhiistaa buu dhahay balcony markaan fadhiisto waxaan fiiriyaa buu dhahay cirka inuu buluug yahay maanta roob da'ay waxaas camal oo kale yani wuxuu ka wada mataqaanaa waxaasaan ku mashquulay inta ku mashquuli lahaa maskaxdeeda wuxuu dhahayo conceptiga dhan waxa waaye ku mashquul waxa hadda ku hor yaalo maskaxdaada muxuu ahaa si fiican ha ugu mashquulin. So this simple practice of being here and now, it's something that we can develop in our daily routine. waxa weeyaan muxuu ahaa conceptigan waxa waaye buu dhahay inaan nolol maalmeedkeena muxuu ahaa inaan xoojino. Yeah, and the skill that built being here and now is the tool, the main weapon that we can use to fight or to navigate trauma, and actually not only trauma but the whole mental health issue. Sorry, what? Yeah, these skills of being here and now that we build in our daily routine is the main gun or main tools that we use to navigate trauma. So wuxuu dhahay conceptiga ah inaad maskaxdaada iyo adiga dhan inaad hadda joogtid ah waxa waaye uu dhahay hubka ugu weyn oo ama xirfadaas dhahaysta hubka ugu weyn oo muxuu ahaa caawinaysa muxuu ahaa qof oo trauma haysta ama dhaawac hayo. Okay, so that's about being here and now. Then another things that I want to also introduce is maybe at certain time we need to limit ourselves from emotional trigger or environments that make us triggered, but maybe we need to do that sometimes but not all the time. So marka qarkood wuxuu dhahay waxa muhiim ah buu dhahay inaan iska xakameeno anaga ahaan inaan iska xakameeno waxyaalaha oo sababayo oo ma kobcinayo muxuu ahaa shucuuraheena. For example marka aragtid wax marka aragtid yani wax maskaxdaas isla markii soo xasuusanayo wax oo kugu dhacay camal oo kale waxyaalahaas camal kana iska xakamaysid waaye ama iska ilaalisid. So especially when we are overwhelming by after being triggered by certain experience, for example, just example, when after my younger sister passed away a few months ago, I'm easily triggered by informations related to woman gave birth. That's big. My immediate reactions for that is, oh gosh, this is dangerous situation, because my younger sister passed away after she gave birth. So wuxuu dhahay for example waxyaalaha camal oo kale oo kicinayo hawaaye waxa keeni karo buu dhahay hadda asiga walaashiisa hadda waxay dhimatay bilooyin ka hor markay ilmaha dhashayna isla markii bay dhimatay. So hadda markuu soo xasuusto qof uur leh oo dhali rabo wuxuu dhahay okay waxaan khatar waa xaaladdan ay hadda ku jiraan because walaashii baa dhimatay camal oo kale ayadoo ku jirta marxaladan camal. So waxyaalahaas camal oo kale wuxuu tirgargareynayaa muxuu dhaawaciisa. Sorry for yeah. Sorry. So after sometimes, because of that traumatic incident of my younger sister passed away, I'm become sensitive to even movie that's so what you call it, suffering or people being bullied. I used to see Tamil movie, Indian movie. I used to enjoy in the past, but now I'm quite sensitive to that. I'm not enjoying that anymore. So usually I cut that movie from my experience. I don't see that movie anymore. So that means I'm limiting myself from trigger.
So bullying movie, right? Yeah. So wuxuu dhahay markaan daawado filmaanta qaarkood oo qof markii la bully gareynayo buu dhahay ma daawadii buu dhahay haduu iska xakameeyaa because waxa qiiraa dareemaya buu dhahay waxyaalahaas qaarkood aan camal kale ima fiicno so wax aan iska xakameynayo buu dhahay waa limit waayo buu dhahay waa wax aan limit gareynayo buu dhahay nolosheeda ka limit gareynaya. So but probably we cannot do that all the time because our environment we cannot control our environment all the time, but as much as we can, I usually try to limit myself from exposure of traumatic related event. So wuxuu dhahay nolol maalmeedkan iskama hayn karno buu dhahay waxaan iskama xakameyn karnaa ma iskama ilaalin karno laakiin inta ilaalin kartid ilaaliya. Okay, then another thing that we need to do, but maybe we need someone to guide you or guide the person who needs, is to learn what are the trauma that actually we are having, to understand further, to understand more. Like by looking back at our traumatic experience, by sometimes people do journaling, right? For me, I used to write poetry a lot. And especially after my sister died, I have written quite a number of poetry to help me to get more understanding of what is going on in myself. So wuxuu dhahay barashada dhaawacaaga oo yani xog saaraya ishorumaritaanka nafsadaada hadda for example wuxuu dhahay ani ahaan uu dhahay markii walaashay dhimatay buu dhahay waxaan qori jiray buu dhahay ama ilaa hadda aan qoraa gabayga soo gabayada badan baa ayada ahaan ku xiran baan qoray buu dhahay. So what else? Yeah, so the two should be combined, the understanding our own trauma, so make us to achieve insights or knowledge about what traumatizing for us, combined with the being here and now skills, so we can have self-regulation. wuxuu dhahay waa inaan isku darnaa buu dhahay in ogaanshaha traumaheena iyo inaan ka qorno sidaan u achieve gareyna maxaa dhahay sidaan u achieve gareyna insight iyo self-regulation. Yeah, actually when we say self-regulations, meanings that if we are able to regulate ourselves, we are no longer behave in what you call it, controlled by the emotion anymore. Like we are no longer easily angry. We are no longer outbursts. Our reactions to trigger is no longer no longer overreact. So markaan iska xakameyna ama barano yani sidaan traumaheena u maareyno markaas camal oo kale marka wax aragno ma xanaaqeyno ama ma qiireyno qiiro ma qabanayso yani wixii because wixii waad iska what do you call it wixii waad ka hormartay ama waad xakamaysa yeah wixii waad xakamaysay. Thanks for that. Okay, so the self-regulations, yeah, that's the key. In two things, we achieve insight or knowledge about what are traumatic. So remember the question 3 minutes that I asked you to do to find out what is sensitive to everyone, to each one of you. So that actually one way to go back to our experience. If you have time, you need to maybe do that to get insight of what is sensitive to us, what thing that easily trigger us. So su'aashu hadda idin siiyey accesska wuxuu ahaa yani waxyaalaha kaa xanaajiya maxaa waaye ama waxyaalaha aad sensitive ku tahay sumaheen. So waxaas camal kale wuxuu ku siinayaa waxaad dib ugu noqonaysaa ama ka fikiraysaa yani waxyaalaha kaa xanaajin jiray wax weyn maskaxdaada dib ugu noqonaysaa yani wixii waad ka fikiraysaa. So if we know what we are sensitive to, we will be able to delay our actions. We will not react, instead we will respond. So marka waxaan sameyno ama xakameyno yani intaan ku react gareyn lahayn
يعني هذا وحي واد كفكر سامعني يعني وحين كرت عمل. Okay. Still a bit of few more. This one, I think I will. 1 minute. Let's do this. This is a self tapping. I wonder if you have heard this. It's my favorite. Yeah. Yeah. Self tapping. Have you learned about this in other session? No. No. SWAM. Okay. Let's do this in 1 minute. I think we may have to do extra 2 or 3 minutes before. Pass the timing a bit. Will that be okay? Yeah. That's why أو هل minute قاعدة so هل self tapping. So هل minute بس ما again, okay? Yeah. Okay. Basically, this tapping is we are doing some. Let's use this finger, 2 finger, to do tapping. But we start with this, yeah. أسيب وحنا سمعنا على السماء, okay? هذا فهم ويسدنا أنا إيش شيء. So we count 1 circle like 6 times. 1, and then we can do both, but we can do one also. Here. Yeah, you can do both here, but you can do one. How many taps? Like they can do as many as like a 6 by 6. 1, 2, 3, 4. Yeah. Then here. Yeah, here yeah. Then just below the eye. 6 times. Then here. Just below there. Then here. Then just below this neck, where if you wear necklace somewhere here, so just about this. Okay. Then just here, just below this your armpit, the bra line somewhere here. 6 times. Then here. The color. Yeah, that's this. Okay, this called tapping. It's actually, I shared the link. Later you can look at it. But I combine this tapping with a phrase that is in the phrase basically saying even though, so you continue with what you feel. Even though I am disappointed, like for example, even though I am disappointed, I still love and accept myself. So adoo sameynaya mataqaanaa taabinka ama taabashada waxa rabtid oo afkaaga rabtina inuu qabto baad maxaa la dhahay sameyn kartaa. Then repeat again. Even though I am disappointed, I accept and love myself. So repeat all those things. So anytime you have times. So this basically to exercise of being here and now, grounded on the physical. We pay attention to the physic instead of thought, instead of feeling, but we pay attention to the physical. But this point actually an energy point. Okay. The place that we tap. markaa sameynaysid muxuu taabinka muhiimadda waxa ay budhahay markaa sameynaysid waxa ku mashquulaysaa jirkaaga waxana yani kana ku mashquulaysaa yani niyadaada kuma mashquulisid muhiimadda waxa ay budhahay inaad muxuu adiga ahaan soo laabatid oo markaa sameynaysaan taqaana dhahdid waxyaalaha qaarkood oo ku dhibaya for example waxaa dhihi karta okay waan jabsanahay laakiin muxuu was jecelahay nafsadeyda waxyaalahaas camal kaa sameyn kartaa. Yeah, so that phrase of even though I am feeling this, and at the end is saying I still accept and love myself is correct. It's self-tapping. Then it's combined with to instill the self-compassion. So was it hadayn dhahay camal kala waayo. So yeah, I already explained to them.
Okay, yeah. Then we hold on. Yeah, let's just, where are we just now? Okay, that's almost the last part of it. Yeah. Okay, I have. Yeah, the last part of it is this. Yeah, so this is okay, it's funny. This is a spectrum of healthy sense of self that later after this maybe you do a self check on this. This on the left and the red color is situations when we experience stress or experience feeling depressed or something. Usually we can be rigid. Our behavior, our thought, our feeling is rigid. We cannot easily adjust to people's suggestion. But So- when we are relaxed, we are tend to be fluid and flexible. So wuxuu dhahay maxaa fartan guduudan oo jeedin taqaana oo dhinacayna bidixda taalo waa wax markaan stress ku nahay ama walwalka ama walbahaarka waxyaalaha aan dareeno waa like for example rigid waxa wax adag waaye yani shucuur adag baad dareemaysaa marka qaarkood waxaad dareemaysaa foodo ama foodo ku jirta maskaxdaada maxaa ka imaanayso marka qaarkood waxaad dareemaysaa disorder ama khalkhal. Yeah, and another thing that we can do a self check is in terms of orderiness. When we are having distress, we tend to be disordered. But when we are relaxed, we tend to be quite orderly. So wuxuu dhahay markaad self check samaynaysid ama ishubinaysid markaad stress dareemaysid waxaad dareemaysaa disorder ama khalkhal yani waa isku khalkhalsantahay maanta dhan waad wereersan tahay laakiin markaad stresskaadan dareemaynin hadhow waxaad tahay qof oo order garaysan yani maskaxdaada khalkhal ma jirto yani waad normal baad tahay yani meel fiican baad joogtaa. Okay, so people who are healthy or tend to be healthy, they can place themselves somewhere around here. But when people are mentally unhealthy, they tend to be somewhere here. They are chaos and rigid and disorder. Okay, so fahmsantiin oo maleynaya dadka oo yani oo muxuuha rabaa inay muxuuha maskaxdooda ay dejiyaan oo rabaa inay caafimaadaan badankooda waxawaaye waxay u dhexeeyaan flexibleka iyo fluidka laakiin markay xoogaa stress ku badan yihiin badankooda waxawaaye waxay joogaan chaoskan iyo rigid yani maskaxdooda waxawaaye foodo. So when we are healthy, we are on top of this right top part of the matrix. We tend to be in the flexible, but we are orderly and can adjust easily to any situation. marka flexible nahana ama dabacsan nahanay yani markaas camal oo kale yani maskaxdaada markaas way joogtaa yani stress kuma hayo mogtahay. Okay, so we do not have more time, so I would end here. There is resources that you can go through later. There are some videos here, but this one you might want to do it yourself in your own time. Place yourself in the matrix. Where are you? So waqti ma haysana laakiin waxaa idin soo diri doonaa muxuu casharka yani idinka videoga iyo waxaas kada daawada oo meesha kusoo qoray resourceyada kale. Maybe in one day you are at this maybe in one day you are at different point. Yeah, maybe one day you are here, another day you are here, another day you will be here, another day you will be here. Anytime might be different from time to time. So wuxuu dhahay maalin kasta way kala duwan tahay buu dhahay maalin laga yaabaa inaa maskaxdaadu in muxuu disorder yahay ama khalkhalsan yahay maalin laga yaabaa inaa maskaxdaadu foodaysan yahay maalin laga yaabaa inaa maskaxdaadu u dabacsan yahay adiga ku xiran tahay. Okay, we will end here because it's also time for Salat already passed. And thank you I hope this will be useful for everyone. All right, hopefully. Yeah, I will share the latest amended one to you. The yesterday one was not really the latest one, so you can share
with all members here. All right. Okay, are we good? Okay, we're good. So qofkii rabo bixi karaa. Okay, so okay, I'm gonna take the attendance, okay? Yeah. I'm just gonna take a screenshot. Just give me a second. Okay, I'm done. All right. Okay, so I will share to your WhatsApp, yeah, in 1 minute. Okay, Okay, bye. thank you. Good Bye. night. Bye.